Commander Vexthara stand vor den großen Bildschirm in der Beobachtungsstation der Galaktischen Rates. Ihr kristallinen Finger zitterten leicht, als sie die unmöglichen Daten betrachtete. Das primitive elektromagnetische Signal pulsierte. Nun schon seit 3 Standardtagen ein Muster, das kein zivilisiert Spezies seit über 1000 Jahren verwendet hat. Die Station war normalerweise ruhig. Meistens empfangen sie nur Routine-Nachrichten von Handelsschiffen oder wissenschaftlichen Expeditionen. Aber dieses Signal war anders. Es kam aus der Leere des Weltraums, wo nichts sein sollte. Lieutenant Worth, rief sie zu ihrem Assistenten. Hinüber, bist du sicher, dass das kein Sprung ist, vielleicht ein defekter Satellit oder alte Technik, die verrückt spielt. Worth, ein junger Offizier mit grüner Haut und wir Armen. Aber perkt sein Instrument noch einmal. Sein großen, dunklen Augen blickten besorgt. Negativ, Commander. Das Signal kommt definitiv aus dem Kepler 440 System. Das ist seit 800 Jahren toter Raum. Vexthara es Mandibeln, die klappenartigen Teil ihres Munds klickten Nerves. Das war ihr Art zu denken, wenn sie Bunnerheit war. Das Kepler 440 System kennt sie aus den Geschichtsbüchern. Es war nach dem HFY-Krieg als leblos markiert worden einer der vielen Verlust aus jener dunklen Periode der Galaxis. Der HFY-Krieg lag lang zurück. Aber seine Narben waren überall sichtbar. Ganz Sternensystem waren verwüstet. Worden, Planeten, die einst blahen Zivilisation beherbergt hatten, waren zu Staub geworden. Die Verschlinge, die Neuromaschinentelligenz, hatten eils konsumiert. Was ihnen auf den Weg kam, zeig mir die genaue Position, befahl Vexthara. Worth projizierte in dreidimensional Sternenkarte in die Luft. Das Kepler 440 System erschien als schwacher roter Punkt am Rand des bekannten Raums. Es war weit. Weg von den Handelsrouten, weit. Weg von allen Leben. Das Signal ist schwach, aber konstant, erklärt Worth. Es wiederholt sich all 27 Minuten. Das ist definitiv ein Notrufmuster. Vexthara dacht nach. Was kann dort draußen sein? Und warum verwenden sie so primitive Technology? Modern Raumschiff benutzten Quantencommunication oder sei telepathisch Übertragung. Elektromagnetisch Puls waren overaltet. Commander, unterbrich Worth ihr Gedanken. Das Signal wird starker. Es ist, als würde Gemmen die Leistung erhöhen. Das war seltsam. Automatisch not Signale würden normalerweise schwächer, nicht starker. Das bedeutet, dass Gemmen das Signal aktiv kontrolliert. Gemmen war dort draußen, lebendig unwartet. Schicken Nachricht an die Asterisk Harmonies Edge Asterisk, entschied Vexthara. Captain Corvin soll das untersuchen. Ist erfahren MIT unzufällig Situationen. Worth nickte und begann. Die Nachricht zu senden, soll ich ihm sagen, was wir erwarten, sag ihm, soll auf ils vorbereitet sein, antwortet Vexthara. Aber ehrlich gesagt ich habe keine Ahnung, was dort finden wird. Innerhalb weniger Stunden verlie die elegante Asterisk Harmonies Edge Asterisk die Raumstation. Das Schlankschiff der Rates verschwand in einem Lichtblitz im Hyperraum. Captain Corvin und sein Crew erwarten nichts weiter als alten Weltraumschritt, vielleicht. Die über ist eins vergessenen HFY-Geschichten. Sie hatten keine Ahnung, dass sie dabei waren, das great Geheimnis der Galaxis zu entdecken. Ein Geheimnis, das eils werden wird, was sie aber mit Opfer und die Match der Hoffnung wussten. Das primitive Signal pulsierte weiter durch die Leere des Weltraums. Wie es seit fast nun Jahrhunderten getan hat, Gemmen wartet dort draußen. Gemmen,
Der niemals aufgegebene HATT Captain Corvin hat in seinem Jahrhundert der Dienst viel Schlachtfelder gesehen, aber nix wie das hier. Ist die Asters Carmenis Edge Asterisk aus dem Hyperraum Austria, Stadt die gesamte Reich in BSATZUNG vor. Stonnen, worin Österreich sich ein Friedhof aus Raumschiffen Hassen von primitiven Fahrzeugen trieben Information den sterbenden Stern. Mein Gott, flüstert Navigator welches, sein blaue Haut wird noch blasser. Das sind so viel die Schiff waren alt, sehr alt. Ihr Rumpfhollen waren von Energie-Einschlägen und kinetischen Geschissen gezeichnet. Grolecker. Klaffen. In den Stellwinden. Und manch Schiff waren wellig ins Whitetal Garrison. Aber trotz der sehr streng behielten sie ihr Formation bei, als würden sie immer noch etwas beschützen. Das sind vorbeberlicht geschwingten Schiff. Berichtet Wissenschaftsverweisen deiner mit staunender Stimme. Ihr tentakellertigen Arm tanzten über die Analyse geriet. Chemische Antrieb. Nuklearspaltungsreaktion. Primitivpanzerung. Wo auch immer dies Schiff gebaut hat kein fortgeschrittene Technologie. Curven studierte die Formation genau. Es war kein chaotisches Schlachtfeld. Die Schiff waren in defensiven Clustern eingeordnet, Kleinjugerschützen. Grugierschiff, massiv Träger bildeten Schild das, was Civil Transporter also. Selbst im Tat sprach die Formation von verzweifeltem mit. Schau dir das an, Moment welches siegt auf seinen Bildschirm. Die kleinen Schiff haben sich vor die Großen gestellt. Sie haben ihr eigenes Leben geopfert, andere zu schützen. Die schien war herzerreihend. Wenn sie ein Manjuger hatten sich gegen riesig feindlich Schiff geworfen, ihr tritten Resttrieben zwischen den Trümmern Gorgierer Kampfschiff, es war klar. Dass sie kein Chance gebiete hatten, aber sie hatten trotzdem gekämpft. Captain, rief Navigator welches von seiner Station, ich mess Lebenscheichen vom dritten Planeten. Minimal, aber definitiv vorhanden. Corvins Aufmerksamkeit wandte sich dem taktischen Display zu. Der dritte Planet war kalt und braun, seine Atmosphäre dünn, aber die Sensoren zeigten schwach Energiesignaturen unter der Oberfläche. Jemand war dort unten nach all dieser Zeit war jemand ein Leben geblieben. Wie viel Lebensformen? Fragt. Schwer zu sagen, antwortet welches. Die Signaturen sind schwach, vielleicht 1000. Sie sind tief unter der Oberfläche versteckt. Corvin betrachtet die Trümmer um sie herum. Welch Spezies auch immer hier gekämpft hat, sie hat ihren letzten Stand gemacht. Etwas Kostbares zu beschützen. Die Überlebenden auf dem Planeten mussten das sein, was sie mit ihrem Leben verteidigt hatten. Das Not-Signal wird stärker, als sie sich der Kargenwelt enthüllten. Es pulsierte jetzt fast dringend. Als wird sie ihr Ankunft spüren. Captain, sagt nein Danelise. Die Energiesignaturen zeigen, dass sie seit Jahrhunderten dort unten sind. Why haben sie so lange überlebt? Das würden wir herausfinden. Antwortet Corvin ins Klassen. Navigator. Bringt uns runter. Lass uns sehen, was seid older. Seitem Hilferuf. Die Asters Carmenis Edge Asters sank langsam zu PLANET OBR hinab. Aber innen trieben die stillen Wachtertausen von Schiffen, die ihr Leben gegeben hatten, damit andere leben konnten. Ihr Opfer war nicht umsonst gewesen. Jemand hat überlebt. Jemand wartet immer noch auf ihre TTUNG der Unterdisch-Komplex. Österreich 60 Kilometer weit unter der Planeten Nordpol ein Wunder der Ingenieurskunst, das von geothermischen Zapfstellen angetrieben wird. Als Captain Corvin und sein Team durch die massiven Stolturen traten, stockt ihnen der Atem. Die Gegend waren sauber und gut belegt, die Luft war frisch und atembar.
Jemand hat diesen Ort Jahrhundertelang gepflegt, dann sahen sie, die letzten Menschen dort Jinho trat vor, sein verwittertes Gesicht ruhig, obwohl Tränen über sein Wangen strammten, war vielleicht 60 Jahre alt, mit grauen Haaren und warmen, braunen Augen. Sein Kleidung war einfach, aber sober, handschwert Stoff in gedämpften Farben. Hinter ihm standen fast 1000 andere, Männer wie Taimin und Dongwu, Frauen, wie Sujin und Heiwan Kinder, die noch nie einen Stern gesehen hatten. Ihr seid gekommen, flüstert Jinho in der alten Handelssprech. Sein Aussprech war archaisch, aber verstandlich. Die Worte zitterten vor Emotion. Wir wussten, dass unser irgendwann jemand hören wird. Die Alienbesatzung stand sprachlos da. Dies Wesen. Dies Menschen sahen so normal aus. Zwei Arme, zwei Beine, ein Kopf. Kein Schuppen, kein Tentakel, kein kristallin Haut. Nur warm, lebendig Gesichter, die sie mit einer Mischung aus Hoffnung und Ehrfurcht anblicken. Minji, die Bewohner der Siedlung. Mit 93 Jahren, schob sich durch die Mensch, trotz ihres Alters waren ihr Augen hell und intelligent. Sie stützt sich auf einen handgeschnitzten Stock, aber ihr Rücken war gerade. Wie lang? Fragt sie ein FACH. Captain Corvin schlagt schwör. 849 Jahr sieht ihre letzten Übertragung, antwortete sanft, die Menschen nahmen das schweigend auf, manch schlossen die Augen, andere umarmten sich, ein kleines Mädchen, vielleicht 8 Jahre alt, griff nach der Hand ihrer Mutter und flüstert, Mama, was bedeutet das? Dann trat Haien zuvor. Kaum 20 Jahre alt, mit den hoffnungsvollen Augen der Jugend, dann haben wir unser Versprechen gehalten, sagte mit stolzer Stimme. Wir haben das Luftführer im Laufen gehalten. Die Wort halten durch die Gigiensch. Nun Jahrhundert haben dies Menschen auf der Erde gelebt, das Signal gepflegt. Aufretten geütet, Generation Generation hat die aufgegeben, und einst weitergegeben. A Familien, begann Corvin vorsichtig, Welt. Weg, antwortet Jinho ruhig. Eils weg. Wir sind die Letzten. In Jungfrau Namensheijin hielt ein Baby in den Armen ein Kind, das in dies unterirdische Welt geboren worden war. Und sehr Kinder kennen nur Geschichten von blauem Himmel und grünen Bemen, sagt Silis. Aber wir haben die Geschichten lebendig gehalten. Ein alter Mann namens Chielsu, sein hat von jahrzehntelänger Arbeit gezeichnet. Sprach mit zittriger Stimme. Wir haben die Maschinen repariert, die Hydroponik-Gürten gepflegt, die Archive bewahrt, als für diesen Moment. Die Alienbesatzung sah sich überall waren Zeichen menschlicher Kultur, Wandmalerien, die Landschaften zeigten, die niemand je gesehen hat, Musikinstrument, die alte Lieder spielten, Böcker und Datenträger, die Wissen bewahren. Hat Eiberlet, flüstert Navigator welches mit Ehrfurcht. Hat Eiberlet. Wir hatten kein Wall, antwortet Minji mit einem traurigen Lächeln. Wir waren die Letzten. Wir mussten überleben. In den Archiven der Siedlung, gespeichert auf primitiven, aber unglaublich haltbaren Festkörperlaufwerk, kam die Wahrheit ins Licht. Jungmi, die Chefsarchiverin. Führt die auerirdischen Besserker durch die letzten Kapitel der Menschheit. Sie waren ruhig Frau mittleren Alters mit sorgfältig geflochtenen Haaren und Händen, die von jahrelanger Arbeit mit alten Datenträgern gezeichnet war. Die Wöchlinge kämen unwarnen. Erklärt sie, waren die Finger über die Uralten Bienenfelder tanzten. Die holographischen Displays flimmerten am Leben und zeigten Bilder einer Welt, die schon unblau gewesen war.
die viel in 6 Stunden, der Mars hielt 30 durch. Aber Admiral J-Huck hat einen Plan, die Aufzeichnungen zeigten, in Spezies, die niemals beberlich geschwindig Reisen entwickelt hat, kein Energieschild oder Plasmawaffen besser, als die Maschenintelligenz, die Galaxis terrorisiert hat, zu ihnen kam keinem die Menschheit mit Nuklearraketen, Railguns und purer Entschlossenheit zurück. Junge aktiviert ihn weiter Date, die Bilder zeigten primitive Raumschiff, kantig, metallisch, mit sichtbaren Triebwerken und Waffensystem. Sie sahen aus wie Fliegenfabriken im Vergleich zu den eleganten Schiffen der galaktischen Rates. Jedes Schiff hat ihn freiwillig besatzen, sagt Sung-Ho, Jin-Ho's Sohn. Mit gebrochener Stimme, bewahrt ein Mann in den Dreiecken, aber seine Augen trugen das Gewicht von Jahrhunderten der Verlust. Sie wussten, dass sie nicht nach Haus kommen würden, aber sie erkauften und Zeit zum Verstecken, Zeit zum Überleben, Zeit zum Warten auf Hilfe. Die irdischen sahen in betauten Schweigen zu, wie primitiv menschliche Verschlinge versuchen brutalem Nahkampf angriffen. Die Menschen verwendeten Ramtaktiken und Nuklearminen. Am Fein zu Sistren, die Dutzend fortgeschritte. Zivilisation Robert hatten dort Captain Corvin konnte nicht glauben, was sah. Dies Waffen sie sind so primitiv, why konntet ihr gegen die Verschlinge kämpfen? Wir hatten kein Wall, antwortet ihn Gottier Frau Namensunium, als die ersten Bericht kämen. Dass die Erd angegriffen wird, mobilisiert geht. Kolonie als, was sie hat, fragte wurden zu Kriegsschiffen Gebot, Bergbauschiffe bekämen Waffen, sogar Zivilversuch schlossen sich dem Kampf an. Die Hologramm zeigten die verzweifelt Schlacht die Erd. 1000 kleine menschliche Schiffsschwärmten die massiven Verschlinge Versuch wie Insekten einen Riesen. Wir wurden in Sekunden zerstört, aber sie kämen immer wieder. Seht ihr das? Fragt Sung-Ho und siegt auf ein besonders dramatisches Bild. Das ist die Souls Pride Admiral J-Hucks Flaggschiff. Rammt das Verschlinger Kommandoschiff mit seinem eigenen Schiff. Junge wechselt zu Aufzeichnungen. Die Stimme von Admiral J-Huck nistert durch die alten Lautsprecher. Als Schiff. Hier ist Admiral J-Huck. Wir haben ihn. Chance. Folgt meinem Beispiel. Für die Erde, für die Menschheit. Was folgt, war chaotisch und herzerreibend. Hundert von Stimmen riefen durch den Funk, Piloten, die ihr letzten Wort sprachen. Kapitän, die Befehl für Selbstmordmission, gaben. Die Menschen kämpfen nicht mit Technologie, sie kämpfen mit Macht. Die Verschlinge verstanden ens nicht, erklärt Junge ließ, ihr Logik bricht nicht und zur Capitulation. Sie konnten nicht begreifen, warum wir weiter kämpfen, obwohl wir keine Chance hatten. Navigator welches Stimme zittert, hat sie tatsächlich besiegt, mit diesen primitiven Waffen. Wir hatten etwas, was sie nicht hatten, antwortet Sung-Ho mit traurigem Stolz. Wir hatten zu verlieren. Seit ihnen die Aufzeichnungen der letzten Schlacht, weiß man sie ließen. Das holographische Display füllt sich mit der letzten Übertragung von Admiral J-Huck an Bord der Souls Pride Das Gesicht der Kämpferprobenkommandanten war blutüberströmt, sein Uniform zerrissen, aber sein Stimme blieb ruhig und entschlossen. Als Schiff, hier ist Admiral J-Huck. Das Verschlinger Kommandoschiff ist beschädigt. Wir gehen auf. Ramgesquindig. Erinnert euch daran, wofür wir kämpfen. Die irdischen sahen geben zu, wie sich die Schien entfaltet. Der Admiral war nicht mehr der sobere Physik vom Beginn der Schlacht. Sein Gesicht war von Erschöpfung und Schmerz gezeichnet. Aber in seinen Augen brannt immer noch das Feuer der Entschlossenheit. Was folgt, widersprach allem,
was der Rat über Kriegsfrang wast. Die menschlich Flot, reduziert auf weniger als 50 Schiff, führt einen koordinierten Angriff aus, der das verschlinge Mutterschiff an 10 verbleibenden Streitkräfte ist. Sie nutzten Gravitationsfelder, Asteroidenfelder, an der eigenen Schiffe alles werfen. Seht ihr das? Fragt Jungmi und sieht auf das Display. Die Asterisk bisen Defender Asterisk nutzt den Gravitationssorg der nahen Planeten, geschwindiger zu gewinnen. Captain Legion opfert sein Schiff, ihn Luck in die Verschlinge Formation zu rewen. Die Bilder zeigten in Taktik, die jede Militärkademie als Wanzen erscheinen war. Klein menschlich Schiff flogen direkt in das Geschützführer. Der Verschlinge, nur Nähigenjag heranzukommen für einen Rammengriff. Es war nicht elegant, es war nicht technisch, es war pure Verzweiflung, diese mit Word. Die Maschinen berechneten en ser Capitulation, zu haien, ein Junge. Ingenieur mit müden Augen und gligen Händen. Sie konnten nicht verstehen, warum wir weiter gegen unmögliche Chancen kämpfen. Logik konnte en ser Entschlossenheit nicht verarbeiten. Captain Corvin schüttelt glubig den Kopf. Aber why? Ihr Technology war uns allen überlegen. Sie hatten Energieschild, Plasmakannen, selbstheilend Rumpf. Genau das war ihr Problem. Antwortet ihn Gottir Frau Namens Kyunghi, die als kein die Schlachtmeiterlet hat. Sie verliehen sich zu sehr auf ihr Technology. Als wir begannen, quasi Angriff zu fliegen und Nuklearminen zu verwenden, wussten sie nicht, wie sie regieren sollten. Die Aufzeichnungen zeigten den entscheidenden Moment. Admiral J. Huckschiff, bereits schon beschädigt, reist direkt auf das Haus der Verschlinge Mutterschiffs zu, in Herem explodierten Dutzend. Ander menschlicher Schiff und rissen lecker in die feindlichen Schild. Fliehen knen, flüstert Sung Ho mit Tränen in den Augen. Das Mutterschiff war bereits beschädigt, aber wollte sicherstellen, das zerstört wird. Science Officer, in Dana's Tentacle zittert vor Unglauben, Species, besiegt die Verschlinge mit vollbeberlich geschwinting Technology. Wir hatten etwas, was sie nicht hatten, antwortet zu jung einfach. Sie war in Frau mittleren Alters, deren Groelten die Schlacht überlebt hatten. Wir hatten eils zu verlieren. Die finale Explosion der Verschlinge Mutterschiffs erhält. Das Display, es war kein sober, technischer Sieg, es war chaotisch, blutig und kostet fast eils, aber es war ein Sieg, nach der Schlacht, Minji ließ. Bleiben nur noch 13 menschlich Schiff übrig, 13 von Tausenden, aber die Verschlinge waren besiegt. Bei stillem Raum war erdrückend, die außerirdischen starten auf die Bilder einer Spezies, die das undenkbar getan hat. Sie hat ihn technologisch überlegten Feind durch. Rein Willenskraft besiegt. Die Kosten des Sieges wurden klar, als die Menschen ihr Geschick teilten. Die Erde, verschwunden, zu radioaktiver Asch reduziert. Die Kolonien, in den ersten Stunden zerstört. Von 12 Milliarden Menschen blieben nur 10.000 übrig. Wir sind die Kinder von Freiwilligen, G1, Handrut, auf ihren schwangeren Bauch. Sie war eine Jungfrau mit sanften Augen, aber ihr Stim trug das Gewicht von Jahrhunderten der Verlusts. Diejenigen, die zurückbleiben, auf das Luftführer zu warten, und sehr Kultur zu bewahren, die Hoffnung im Leben zu erhalten. Die außerirdischen erfuhren von der langen Watche Generationen. Die unter der Erde geboren wurden, aufgewachsen, mit Geschichten von blauem Himmel und grünen Feldern, die sie niemals sehen würden. Kinder, die nur künstliches Licht kannten, aber trotzdem von Sonnenschein tergumten. Mein Großmutter erzählt mir von Regentropfen. Sagt ein junger Mann namens Chanwu mit einer Stimme voller Sehnsucht.
sie sich ofte. Haut aanvoelen. Sie roken. Ich heb versucht, is meer vorzustellen, aber. Doch die Menschen haben nicht nur überlebt, sie haben innerhalb ihrer Grenzen gedeiht. Kyung-su, ein geschickter Mechaniker mit verschmierten Händen, fort sie durch Werkstätten. Wo Menschen ihre Technologie durch rein Genialität instant gehalten hatten. Die Maschinen waren alt, aber sie funktionierten perfekt. Sie durch das sagte Stolz und siegt auf einen selbstgebauten Luftreiniger. Wir hatten keinen Ersatzteil. Also lernten wir, sie selbst herzustellen. Dies, Maschinell gibt seit 200 Jahren. Woran, die Bibliothekarin mit ihren sanften Händen und scharfen Augen, siegt ihnen Bibliotheken, wo Geschichten, Lieder und wissenschaftliches Wissen bewahrt wurden. Die Regale waren wahre handgeschriebene Bücher, digitaler Archive und sogar alter Instrument. Jede Familie hat die Aufgabe, etwas zu bewahren, erklärt sie. Die Kims bewahrten medizinisches Wissen, die Lies waren für Literatur zuständig, die Parks hüten die Musik. Niemand dürft vergessen werden, bemerkenswert war, dass sie detailliert Aufzeichnungen über andere Spezies geführt hatten, denen sie zu begegnen hoffen. Raumdatenbanken enthielten Informationen über jeden Funkspruch, den sie empfangen hatten. Wir studierten jedes Signal, das uns erreicht. Seit Beginn der Kommunikationsbusiness, sein Augen lugten vor begeistern. Wir lernten es sprechen, Brugach. Wir wollten bereit sein, wenn endlich jemand kommt. Die irdischen sahen sich die improvisierten Klassenzimmer an, wo Kinder sprechen lernten. Die sie vielleicht, nie sprechen würden, und waren bedeckt mit Zeichnungen fremder Welten, basierend auf empfangenen Signalen. Wir haben 43 verschiedene Sprachen studiert. Erklärt in Lehren nehmen sehr und sehr Kinder können in der kristallinen Sprachesglen und in der Tentakelschrift schreiben, obwohl sie nie Einweisen gesehen haben, dass sie spricht. Captain Corvin spürt etwas, was noch nie erlebt hat, bemütigend erfolgt wurde widerstandsfähig einer Spezies. Dies Menschen haben nicht nur physisch überlebt, sie haben ihre Menschlichkeit bewahrt. Ihr hattet allen Grund, verbittert zu werden, sagte Lies, als verloren, Jahrhundertelang allein. Aber das waren wir nicht, unterbrüchen Minji, sanft, wir hatten einander, und wir hatten die Hoffnung, dass irgendwo da draußen jemand war, der unseren Wort, in Kleingruppe von Kindern spielt in der Enge. Ihr Stimmen echoing durch die Gigienge. Sie spielten ein Spiel namens Erstkontakt, eins lehrt die anderen, wie man Hallo in verschiedenen auridischen Sprachen sagt. Das ist unser großer Schatz, flüstert G1 und beobachtet die Kinder. Die Zukunft, die Notfallsitzung der Galaktischen Rätsbrach in Chaos aus. Sobald Captain Corvin seinen Bericht beendet hat, wörterte von 43 Spezies, stritten durch ihr Besetzer, wenn die Luftaufbereitungen zu der Kammer kämpfen, ihr vielfältigen Bedürfnis zu erfüllen. Der Großsaal füllt sich mit einem Durcheinander von Stimmen, Klicks, Summen und anderen fremden Geräuschen. Unmöglich, erklärt Ratsmitglied Thais Nora der kristallinen Hegemonie. Ihr durchsichtig, kristallin Gestalt funkelt wutend, in Licht, primitiv Zweifeler besiegen die Verschlinge, und serverinten Flotten konnten sie nicht aufhalten. Die Erinnerungen an den Verschlinge-Krieg waren für allem Soll schmerzhaft. Ganz Welten sind verloren gegangen, Millionen sind gestorben. Die wichtigsten Zivilisationen der Galaxis hatten sich zusammengeschlossen und trotzdem waren sie fast besiegt worden. Admiral Nexus, Veteran der Verschlinge-Krieges und aktueller Leiter der Radverteidigung, Hauptsächlich Norbig Kampfläufer,
Ruhe, der alte Krieger hat enzellig Schlachten überlebt, und sein Panzer trug die Spuren von Jahren des Kampfs. Ich war da, als mein Heimatwelt brandt, sagte mit Stimme, wenn dies Menschen wirklich unseren Feind zerstört haben, schulden wir ihnen eels, aber andere waren anderer Meinung. Ratsmitglied Mordok der Handelsföderation sprach, vorsichtig, sein schlangenartigen Tentakel bewegten sich Nerves, in Spezies, die zu solcher Kriegsführung fähig ist, sollt man ihnen vertrauen, was ist. Wenn sie dieselben Taktiken gegen uns einsetzen, murmeln durchlief den Saal, die Angst war spürbar, in Spezies, die Würschlinge besiegt hat, was kann sie ändern an Ratsmitglied Doktor der gasriesen Kolonien schwet her in die Luft. Vielleicht sind sie die neuen Würschlinge, sich sein elektronisch Stimme, vielleicht haben sie nur geütet. Das ist ein Sinn, rief Admiral Nexus zurück, Captain, Corvin berichtet von Überlebenden, nicht von Eroberern, 1000 Seelen, die fast ein Jahrtausend auf Ritten geütet haben, bei Debatt stundenlang. Einig forderten die sofortige Erhebung der Menschheit zur vollen Ratsmitgliedschaft. Sie argumentieren, dass die Spezies, die Galaktische vor den Würschlingen gerettet hat, den höchsten Respekt verdiente, und schlugen vorsichtig Beobachtung vor. Wir wissen nichts über ihre aktuellen Fähigkeiten, warnte Ratsmitglied. Ich kolle der Schwarmwelt, Jahrhundert der Isolation können in Spezies werden. Einig flüsterten sogar, dass die Überlebenden vielleicht versteckt bleiben sollten, ein Geheimnis, das so gefährlich war, es zu erkennen, wenn bekannt wird. Das Primitive Technology die Würschlinge besiegen kann, murmelt ein Wörter, kann das in Rum verursachen. Die Spannungen stiegen, alte Rivalitäten zwischen den Spezies kämen zum Vorschein. Die kristalline Hegemonie misstraut der Handelsföderation. Die gasriesen Kolonien fürchteten die militärisch Macht. Der Panzerträger-Allianz, schließlich sprach das alte Ratsmitglied Wilmerin den Archivolten. Sie war das Gutestmitglied der Rats. Ihr Spezies hat die längst Geschichte aufgezeichnet. Wir würden ihn ordentlich beurteilen flott senden. Sagt sie mit einer Stimme wie als Pergament, lass ansehen, was dies Menschen nach Jahrhunderten der Isolation geworden sind. Die Abstimmung war knapp, 20 zu dafür, 19 dagegen, zu Entfaltungen. Die Stimme wird sorgfältig gesollt. Die Spezies wog ihr Interessen gegen ihren Stab. Admiral Nexus wird die Mission persönlich leiten, als der Saal sich leert. Man meldete zu sich selbst, nach all diesen Jahren, vielleicht, finden wir endlich Helden statt Feind. Die Entscheidung war getroffen. Die Menschheit wird beurteilt werden, aber niemand wusste, was dies Beurteilung bringen wird. Admiral Nexus erwartet Gebrechen Jubel ben zu finden, die sich in verblassten rumklammerten. Stattdessen entdeckte etwas Beispielles, die menschliche Siedlung hat sich in den Monaten seit dem ersten Kontakt gewandelt. Unter der Führung der neu gewählten Sprechers hatten sie sich nicht auf Eroberung oder Forderungen vorbereitet, sondern auf Dienst. Wir haben eine Hilfsstation entworfen, erklärt Chefingenieur Sumin Ansicht holographisch bauplindem Stab der Admirals. Sein Augen leuchteten vor Begeisterung. Render die Details erklärt, Orte, wo Fleckling Schutz vorriet, und Hoffnung finden können. Die Pläne waren beeindruckend in ihrer Einfachheit und Wirksamkeit. Die Menschen haben jeden Zentimeter ihrer unterirdischen Heimat studiert und gelernt. Wie man mit minimalen Ressourcen maximalen Komfort schaffen, kann dort die Jung kaum 16 Jahre alt, präsentiert ihr Kulturhaltungsstück. Ist insittet vor Nervosit, aber ihr Wort waren klar und leidenschaftlich. Wir haben die Kunst, Musik und Geschichten jeder Spezies katalogisiert, die wir studiert haben.
Wenn wir helfen können, andere Kulturen zu bewähren, so why wir ein sehr bewahrt haben, die auridischen Datenbanken voller fremder Poesie, übersetzter Lieder, ein nachgestellter Kunstwerk. Ein sechsjähriges Mädchen hat ja damit verbracht, die Kultur von Spezies zu lernen, die sie nie getroffen hat. Das ist erstaunlich, murmelt einer der Admiralsberater. Sie haben mehr über uns gewusst, als wir über sie, die beurten, nahmen unerwartet Wendung, als Piraten über die Ratsflot angriffen, plötzlich explodierten die Alarm auf allen Schiffen. Drei unbekannte Schiffen hörten sich schnell, ihr Waffen bereits geladen. Admiral Nexus sah erstaunt zu. Wie die verborgenen Verteidigungen der Menschen aktiviert wurden, nicht sich selbst zu schützen, sondern die größeren Ratsschiffe abzuschirmen. Massive Energieschild entstanden die Alienflot, rein primitiv, aber effektiv geschützt aus der Planetenoberfläche auftauchen, zurückhalten. Befahl Admiral Nexus seinen Kanonieren, als menschlich, Juga die Piraten angriffen. Lass und sehen, was sie können. Die Piraten hatten keine Chance. Menschlich Piloten wie Junho und Sangwoo flogen mit rücksichtsloser Präzision, verwendeten Manöver, die jede Sicherheitsbrücke verletzten, aber unmöglich Ergebnisse erzielten. Binnen Minuten wurde die Bedrohung neutralisiert. Jun-HOS. Stimmnistert über den Funk, Ratschiff, hier ist menschlicher Juga Alpha-1, Bedrohung beseitigt. Irgendwelche Schäden in ihren Schiffen, es war nicht die Frage eines Eroberers oder Germans, der Anerkennung sucht, es war die aufrichtige Sorge eines Menschen für andere Lebewesen. Warum hat euch für uns riskiert? Fragt Admiral Nexus Jinho hinterher. Der menschliche Anführer lächelt traurig, seine Augen spiegelten Jahrhundert der Verlust wider, weil es jemand tun muss. Die Einfachheit der Antwort traf den Admiral tief. Hier waren Spezies, die es verloren hat, die aber immer noch bereit war, andere zu beschützen. Nicht aus Pflicht oder Politik, sondern aus reiner Menschlichkeit. Kinder, sagt der Admiral Lies, sie haben nie einen freien Himmel gesehen. Aber sie sind bereit zu sterben, Fremd zu retten. Das haben wir ihnen beigebracht, antwortet Jinho, dass jedes Leben wertvoll ist, dass Hoffnung das einzig ist, was die Dunkelheit zurückhält. Admiral Nexus verstand endlich. Warum dies primitiven Wesen die mächtigen Verschlinge besiegt hatten, es war nicht ihr Technology, es war ihr Charakter. Die formelle Zeremonie fand an Bord der Ratsflaggschiffs Asterisk Unity of Worlds Asterisk Stadt, wörterte jeder Mitgliedsspezies Nomen Thiel. Als Admiral Nexus die Beispielos erklären Verles, der Großzeremonie Ansel war gefüllt. Mit Wesen aller Formen und Grügen kristallin Gestalten, die im Licht funkelten, Gasvermeigentheiten in speziellen Behältern, angepensert Krieger, die respektvoll standen. Durch den einstimmigen Beschluss der Galaktischen Rats wurde der Menschheit wohl Mitgliedschaft gewährt, nicht als Flüchtling oder Jubelband, sondern als Geistwächter der Galaxis. Ein ehrfürchtiges Schweigen erfüllt den Saal. Zum ersten Mal in der Geschichte der Rats waren Entscheidungen einstimmig getroffen worden. Selbst die normalerweise streitenden Spezies hatten sich in diesem Moment während. Den Menschen wurden nu Welten angeboten, fortgeschrittene Technologie, Positionen in den Ratsverteidigungen. Els, was sich in Spezies wünschen kann. Status und Machtsprecher Jinho in Anderbit. Wir bitten das Recht, zu Fluchtstationen in der ganzen Galaxis zu bauen, Orte, wo die Verlorenen und Verzweifelten zu Flucht finden können. Wir wollen sicherstellen, dass niemand sein dunkelst Stunde durchsteht. Die Wort halten durch den Soll, hier waren Spezies,
die eils verloren hat, die aber immer noch daran dacht, anderen zu helfen. Ratsmitglied Velmarine Ahab. Sich von ihrem alten Sitz, ihr Stimm zittert vor Emotion. Der Rat gewurt dies bit und verspricht wohl Unterstützung für das Station-Projekt. Ein Jahr später ging die erst von Menschen gebaut Rettungsstation am Rand des Kreisgebiets online. Die Station war nicht elegant wie die Schiff anderer Spezies, sie war praktisch, robust, gebaut für den Dienst statt für die Show. Lugt für sendet in 57 Sprachen. Aber die Botschaft war immer dieselbe, hier ist Wachter. Station Neue Hoffnung. Wenn ihr dies Übertragung hören könnt, seid ihr nicht allein. Egal wie dunkle Situation ist, egal wie ein mögliche Chancen erscheinen, jemand hört zu. Jemandem liegt etwas en Juk. Die Menschheit erinnert sich daran, was Hoffnung bedeutet. An Bord der Station beobachtet Kommandantin Jegen das Sternenfeld anlächelt. Sie war ein der wenigen Menschen, die den springlichen unterirdischen Komplex verlassen hatten, anderen zu dienen. Neben ihr überwacht Communication-Software Minseo die Kanal bereit, jeden Hilferuf zu BNTW, in den Tiefen der Weltraums begannen andere Stimmen zu rufen über Lorien-Schiff. Gestrandet Kolonien, Jubelben von Katastrophen, die sie unmenschlich Intervention das Leben gekostet hätten. Jeder Ruf wird beantwortet. Jedes Leben war kostbar. Wachter Station, hier ist Fraktur Asterisk Silver Wind Asterisk. Ein sehr Triebwerk sind ausgefallen. Wir treiben im Asteroidenfeld Asterisk Silver. Wind Asterisk, hier ist Neue Hoffnung. Rettungsschiff sind unterwegs. Haltet durch. Die Galaxis hat etwas Tiefgreifendes gelernt. Manchmal kommt die Rettung nicht von fortgeschrittener Technologie oder überlegener Fühlkraft, sondern von denen, die sich weigern, die Hoffnung aufzugeben, egal was es kostet, das Luft versetzt. Sehnüge Übertragung fort, ein Versprechen, geschrieben im Sternenlicht, ihr seid nicht allein. Und in den dunkelsten Ecken der Galaxis, wo andere Spezies kämpfen und litten. Hörten Sie dies Wort und wussten, die Menschheit wird kommen. Die Menschheit wird immer kommen und dort Asterisk in der Geschichte Asterisk.